Ene na no nti we ye de no watwi track ni month for kai bi se chemical wo mo se de enti no eti an se bibi agi gbe nu ade kro abi mi feja mi ti am hwe ya futuro bi na wana pe bi dina aka me hwe e de ko ye na tie na pai ama tanka no car no nso na ne tie front tie na pai ama diesel no hwe gu sa enti na esuro obi abeso be ko enti e fa chira se e ko di wa e ko taxi ni de abogogu hon mo ni panda hon mo wadam esa kan si anya hwe ya no hwe nyi anaja moto bi duru ha no fa nkofo na mkofo le police force bomla emo yo nti abusua no we fra na abodje se ono nsoso na ne tuam de ko bia no ene wodi ho amane bokakra atuani mo ya to akase ne so na nansen ya na video bi ebeto abefo ntentan fidie ne so a eye asuafo bi ato ahye asuani foforo so asuafo a womo ewo Suedro senior Suedro School of Business na omoto hye eye obra chire senior high school technical no so student bi anon no so ewo ho school yi ewo Aguna Suedro wo moto hye no so ebo no wo mna school yi emienu kohia ya na wo mo ede agukansie bi ehye so na no enenei enti ye abeto abonten se aposifo ensa kanipa miensa na wo mo edi sa adwumane yakwa ahoma ne so ne ene ya mane bofo na nansa akwa akwotwetwe nkomo na nansa wote nka me ma wadro anwumre me so no na nansa bo enchire mu an eya dan na ne ya posifo nsa aka wo mu yi me no work say dia bratra ele two incidents esi chese ona me so e wa chese on collab sa epetra ano de ona me so ma chese ba ko de ne ti de no ko twemu e wa eye winneba trauma and chese to hospital no posifo atumi abobode any school penifo mo e wo so bu e de kasebo mu man no work say dia Aguna Suedro Division Police for no atumi ati eye nkola ba ko miensa mo eye Suedro and Suedro School of Business asuafo a won hu ebon sa asami emu bia ona me so o ma chese work dia police na san nkola miensa edi a chese ni anye eye Joseph amo wo ye mfihie no eduonu afei Benedict apia wo ye mfihie no du wotwe na afei Bila Mahmood wo ye mfihie no du wotwe dan kola me nseni na no eye suafo a wo eye Suedro ana me no ka say the work di police for esema wo boa ma nhwem akwaso na ebaka aneda na chese criminal investigation department no pay no order omo anu e fa na ye Madam Lydia obo piemu e wo ye Suedro school mo no ma ade o hye eto ye school penfan so say mo 24 hours omo ntumi hwe na nkola mo de tanya mransam no wo foi na embegina eye atembu anim no na chese ne dan nbrebra na ya boba ye 9 pm no about to say in 24 hours school mo ne 24 no aka bo ma me no ka say de mo atuma chese nkola nsi a no ka 24 nti wo boa ma chese nyehwemo atu akwansi sama de efi aba awo ye obrache ene Suedro tukwa esiye awo ye ntakwa mo kwaye ne mo bane yo na nansa ya dawase pa ne wa mane boy anwumre so do ya mane bofo na nansa ene yete ne nka se wode nchemu mayen enam ye nyambransam a asuafo bi ekoto hye wo mo yonkoso a wo mo edi no emim ehon nsem eno no na abusuansem ya ho no ye ka wo se esi wa wutu senya west bato peso so fifi mantem nti ono mra hye bedwani ma migizela tata agutui eno no so wode atuje sa posifo wom mafiti ofitwemu ase de nanso so ono no akwakoye mra hye bedwani patem ono no so wonyai mane nkada ansan atu bambo agina tuko bi a omu so fiti ase no ye ehwemu mapa se fata na de bekọ bia no so wose mabagana fo ate na de siye ewo branch senior technical school ene Aguna Suedro business school mo ne de Ukraine nkopọ anim ni entwa yie kra emu owrem na yeti bi so pani sam kra no acha de over the weekend yanti asem papa who said Nkolabi about sports activity sports and say for friendship fine competitiveness and all that after the rivalry no I'm saying it went to a different level into the action that was taken and then the Director General of GS we share headmistress and headmaster you see I'm in about 20 minutes ago we were meeting and the actions that are being taken of a regional director of education of a district and municipal director of education and the headmaster of Suedro, headmistress of Ostek, from Moko, and I think that there's enough evidence, there are enough viral videos and enough evidence to see to identify the children who did this. And Honorable Gizela Tete Agutui,
ena motin wenka no awutu senya west betwa so mrahye bedwani ya to akase no so na nansen ye beto dwa se eye ababa wa bia ye frɛ no Latifa Salifu watimi abo awuramu ewo Mamprobi Polyclinic I won crime pumpuni mantem watimi awura honom akotam obatan bi eba abofra techa ya wo na achese ni furuma etwia so na nyankopon adom aposifo ensa etimi kan eye ababa wa Latifa yi na no ena won fanko won famra wo kopie mu e wo court ena nei court etimi atena asem no som na watu ede ahye eye match bosomi a ye kwa akoremu ni da etoso enan se saada no edura ababa wa ya wanya mfinhye aduasa miensa eye Latifa won samra mepie mu e wo court na chese court emobu ne nsem ho na Dansoman Divisional Police Commander Abraham Apusine enna kopie mu ewo honom a wode ensem atru ensem trefo anim sei to assist us conclude all aspects of the investigation and then she will reappear before God on the 4th of March. Yes. So for now other aspects of the investigation is ongoing, but she's in safe custody until 4th of March. Dansoman Divisional Police Commander Abraham Apusine ena yeten nkano na ensensem yi akwakoduru eye Minister of Gender, Children and Social Protection enim ye maame Agnes na Momolate eno no so abansem yi mu wode kakra asose se abofra no ho ya wo ayaresa bia wo mo hwe nimpomu ede amane maame. Let me express the appreciation of His Excellency John Dramani Mahama, Her Excellency Professor Nana Jones-Ofwajima, and Her Excellency Lodina Mahama for the love that Ghanaians have shown, especially the media as well. It's very overwhelming and it's been very supportive for the parents. As we are here today, God has been gracious to baby. And today he's going to be discharged. He's been nursed back to health. And mother is also doing well. She's also received some psychological support as was promised. Enia yeti yeyi eye Agnes na Momolate ono ena eye Minister for Gender, Children and Social Protection. Abusia ya twa so akwa mi ka se Promise 102.7 Promise TV na ogusu awo hwe no na oba radio no so e wo Facebook Promise Radio na ya twa so akwa yananimu yi no ensam foforo mu ema bi ya mu ye enkramufo ma enkabomuku na chese Ashanti Muslim Women Association wo so mu wasase bi e wo boban ye no no e wa Aswansi Mpesua so Asante Manteme ya na chese askware mampone ne mpatemu na wo mo se na no mo nkote a eche so no mu mutaka mu barak ya wo ye omra hye bidwani etwantumesi na sene sasase ne dia ya manso one mai twe no ese oni so ka kire kura mai akafua ena omu di nsem tudwa na oma kire agun krata so e dia komo mampani John Dramani Mahama e wo fikesie mo Jubilee House se mampani dia ono bu mutaka e de ye wono no nti wo mani anya ho aja abibatu Idrisu ene gina wono ma na mu okasa ye wo se wono mo famra kwan so ne to wono ma sase ye ne obi anim se enamra kwan so enso so as wono bu mutaka pese sebe utimi wo muntrefo ogro kawa edifa wono ma betri nti sise wo so wodi asase no e de afiri wonsam adane a omo so omdi ase kura no a enye yi abiba Idrisu yesiamu a ya 70 awa ya de be siamu an se e be sere ko Jubilee Park ya ko ya president nchen ya ko ne kasa na ya ko pe kasa bia ka kire no se ya sase ayato e da oburu fi aduo no ya to ye no ma ne to ye na ne wani so de wontiri ye to ye e wa de ti a ye to sase se de ba be ye ye hu ya se mutaka abefa sase se wono se bi o tumi na o wan wo de che ye enti wo fa sase no yeso ye de krata ba to payinfo anim e de bia ko parliament se payinfo ankoko no ma ye ne tebe nko enam se ye be ka biara o se wono asase no wafa ye pe ye fa nko e bia pe biara ye fa nko no ye ti fa nko e bia e ne de ko saka se wono ka kire o saka kire se ye mani pos ampa ye mani pos so se ka asase no e ti mo wirem ani ya to ade no se ye de ba boa ye ho awo Islam for ma ye ma ani ye be preja pade atomo da chinti school na nke ye be ye CIC nursing training sia ye den ye wo Yesu ye nti ne to se bi asase no nya se da hokwa ne ja to hokwa na mom wona nim nyansa wa ho dene o so obefa
eti won fa mayan yesu abeto ye penyenim ye president enim enim sese bi won wonye sisifo won de wo ka hotie won chana so no tie asem won ne mado so ye nyina ye ne ma anya de adwoma ba behwe aba mutakade ne nim de enne penyini enne kese yo asisi ye na mama hompere enti maame abibatu idrisu ena mote no nka na adia ena odi manu anim Ashanti Muslim Women Association na omode petition akwa mampani John Dramani Mahama no afei ko manu nsoso eto akakra zango yaro mu ne na ba abaku muntaka muna hana ido mu kwana mu yi ma muntaka addu'a har muna cewa Allah ya sa ya zama shugaban kasa ba president ba ya zama shugaban kasa amma tun gari bai waye ba muntaka ya zo ya sai akan filin mu da muka yi wahala kan shi yau wurin shekaru 20 da yaran da lokacin muke goyo sun girma ya zo ya ce wai shi filin na Ibadu Rahman ne farko ya zo zai gina masallaci kan filin mu wai zai mamman shi sadakatu jariya sai muka ce malama ta kira shi tace ba ta yadda ya ta wurin Ibadu Rahman nan da suka bashi filin nan ya ta ya gina kan nasu sai aka yi haka sai ta wurin ya gina shine yazo mu na mu zai kwace ba su yadda adia ye hia ne se ye beji ya sase amaye ye mpa atwetwe bia ye wonkrata ye obutaya ntia ye ntia eto asase ye jini ahode so enti ye dia ba omanpani animu se wanyi asase mai ani no na Muslimu manu a waka ho abomu Ashanti Muslim Women Association ene se wo mu sa se won se mo ne won abomu taka Mubarak manso e da so no ene me ye kuchire agurukata so de petition na kuma mampani John Dramani Mahama se wo mbrem no nka bi enfama wo Yet KaseƐ ne so na Ghana Chamber of Mines edin sembi ba abontene se enei wo bepiem mo Ghana hanom se ya ase enu monyam ya akofom ni titiru ene se ya aman ahodo bi so anase obi frem aman bi mu ba ya man mu hase no odi sikadwetire bi aba so edwumadie bi asene ewa ha wose wo de Ghana tutu Benin Cote d'Ivoire na fe Nigeria ho otim se Ghana yate abafom se hwia enye asem keto aneno aka ho bi ama Ghana mampanyine His Excellency John Dramani Mahama etimi ehia eye empanyimfo a womo ededa yenwumakuo ahodo ano ewon nkran pumpune mantan mu ene wode na nisu ade hunu eto womo animu se enei no eye Ghana GDP no wo bo no ho mmode ni bia na se wode target bi asi honom se yebetimi apajamu afri 10% na etimi akwa akodru 15% eye 2030 mu na ensama wode tu edwa no yenko na yenkotie bi stabilization of the then Director General of Ghana to transformation. For over 5 decades, Ghana's manufacturing sector has contributed around 10% to GDP. Meanwhile, emerging Asian economies starting from a similar basis have achieved manufacturing share of 20% to 30% of GDP and thereby creating mass employment and export competitiveness. And so we need to change our trajectory. I've therefore set a national target. Manufacturing must contribute at least 15% of GDP by the year 2030. Supported by 500,000 new quality industrial jobs. This will require structural reform and not incremental adjustments. I take note of the Ghana Chamber of Mines' recent report that says that Ghana is losing competitively in investment to Benin, Cote d'Ivoire, and Nigeria. There are many areas we need to look at as outlined in the report. Areas like corporate taxation, electricity, tariffs, and stable power, duties on machinery and equipment, and several other factors. And so, across every subsector represented here tonight, one constraint dominates. That is the cost of energy and reliability of power. Ghana mampanyine His Excellency John Dramani Mahama nensem ena etwagu ye no yenko amano so tew na yenkodi enkomo wasa nsadwe so ene yegina na de tia ne se Golden Star wasa Mine Limited na yesu se na mo bi so a chese meni ba ko so amo okada ride bi na chesu nipa bi wotwiri motu wato ananom ewo ense do na se de asem no kwa akoye ne de yise sekere de hye ene beboye amane se chakwa ba na asem no se na tie yo ni nyina ne se obepie mu wo wasan sadwe so wo wasa isimens ne mu watwa mantam ha no ma abrante ba ko a otwi okada bia na so okada rider
a ne din a yɛtaa de frɛ no fees wanya mfinhyia no aduonu nsia abrantie tena moto so a wɔde n'ani akyerɛ mu ɛyɛ ben so side hɔ nom na bra wɔkɔ no a na okohyia Golden Star Wasa Mine Limited wɔn nso yɛ mining company kɛse a wɔn wɔ Wasa East atempem ɛna wɔn do muduma okohyia wɔn cars no baako ano alodu enua ɛna moba na ɛde ba enti wɔne car no enya mpunimpu de ko ba sa no okada rider no ɛtoa nanam ɛwɔ nse so kra atete pasa de bra nsadwo so magunu no te sɛ mines fo yi kai yakwa akɔbɔ ɔmo ɛde hye baako ekunu no ɛna ne ɔmo nso ɛsesa ɔmo bo ɔmo ho ano no ɔmo sesa enua ɛnadeɛ ensekan ɛna afei aboɔ ne adeɛ ka ho ɛde kɔ mines adwuma mu Golden Star Wasa Mine Limited adwuma mu hɔnom ɛne ɔmo du hɔ ne nyasam ketewa kra ɛsɛsɛ wɔn cars yahodo ɔmo didi dwuma ɛsɛsɛ wɔn offices apona de da no computers laptop table enkunya na afei nkrata ahodo do ɔmo skata ne nyinaa sika bia na ɛwɔ hɔ mra ntie sisa ne nyinaa na no na Golden Star fo yi ɔmo so sojafo a ɛbɔ ɔmo ho ban enti ɔmo ɛto nsa frɛ ɔmo sojafo yi na no na sojafo yi enso ɛtigu nsade so kurom hɔ dia ɛne ne gyae ɔbaburu bi anasa branche bi ombehia ne bia no na kyerɛ sɛ ɔmo ate no ɛnam so kyekye mranche ne bebree na dodo no anso a no ɔmo ka ho no ɛde ɔmo etiri ɛbɔ pa ɔmo dwane ya bere wo kasa die mranche ɔmo kye ɔmo no ɔmo ɛde ɔmo ama Wasa East District Police Command a apolisifoɔ egu asɛm no so a ɔmo yɛ mu hwehwɛ mu okay ɛne na bia no wase sɛhyerɛ na yankropɔn yɛ adu na bia nhwehwɛ mu kɔ akɔpem no nso de aka bɛtɔ sɛkyɛ ne hyɛ ɛna wɔtwa mfoni ɛde firi Wasa nsadwo so ne mpatamu yɛbɔ wuramu ɛwɔ mmarahyɛ bedwamu na dɔm kuma no ba no dani ɛyɛ Alexander Kwamena Afenyo Markins ɛnene wɔno nso de nano atomu bi ɛkasa ɛfa ɛyɛ abranteɛ Charles Emisa a wɔfa mu anase wɔhwere no nkwa yaya wɔ mmra ka bi ɛbɔ no na mponipa na wɔde ka ne bɔ no no wanyina hɔ no mo anhwɛ no ne ɛtam abranteɛ tu ambulance mu ɛde ne wura yaresa bia hodo police hospital Rage Hospital afekolebu teaching hospital na nso wɔ mo se mpani hɔ no ma wɔn betimi agye no ato hɔ no ma hwɛ no ɛnam so ma abranteɛ yi ɛhwere no nkwa no yewura Afenyo Markins se animu ya mpanyimfoɔ ntimi Enfa woman ensi from free say says to near by na course on entry ye. Of the then Director General of Ghana Health Service, a clear directive was issued explicitly prohibiting the denial of emergency care on the basis of bed availability. The directive was unequivocal. It mandated immediate triage, immediate stabilization, and the use of alternative surfaces, couches, tables, wheelchairs, and where beds were unavailable. The principle was and remains simple. Stabilize first. Resolve bed logistics later. In the case of Charles, I wish on behalf of my side of the House, and I believe I speak for every honorable member present, to extend our deepest, most heartfelt condolences to the family. Osan to asubio say animu ya health committee a womo wa mrahye bedwam entimi entum panimfo bi no munye nhwehwemu na womo a ebebo omo no emra na omuni ne sene ese. Summon the chief executive officers and heads of emergency units of the 3 hospitals involved. 2. Demand production of triage logs, duty rosters, and bed occupancy records for that night. 3. Establish conclusively whether the 2018 Ghana Health Service Directive was breached. And finally, determine whether professional misconduct or negligence occurred. Onimonyamfo Alexander Kwamena Afenyo Markins, minority leader, nenka ena yete ye no. Yenim se yemse gina bia ye wo Ghana ha yi. Ye frɛ no Kotoka International Airport. General Kotoka ne ye de to no. Eno na e ba bete ne se mpanimfo ye wa ban mu. Wo ma yen sisaye kakra. Se kanena ne ye frɛ Accra International Airport nti yi Kotoka no efro ne asa de Accra no aba. Ntimi ka sei dwabɔ mbo ye no mo de asesa no no. Eni enya asem ketua ise mi ka se Kotoka International Airport ababa ya Accra International Airport neno na Ghana for se ho ka ho ka che otwe hu nwin na eni opani Joseph Bukari ni pe ya o so afo ehwa ahya ko ne abedi esuo de atuja se nya no kre ka bo bia nim na wo hwe se de aviation hyehyɛ no ati a bibia sesan ne ka bia bam enu nti Ghana for nka akoma nto yam. You remember that
it came as a result of the NLCD 309. It was a decree that was brought to set a trust to cater for the families of Kotoka and other soldiers who were killed along that time. And it happened that he was killed at the forecourt of the airport. And so if you look at the decree, its intention was to set a trust to take care of the families of the soldiers who were killed. Any legislature in parliament to operationalize it. And so there is no anything in it for parliament to amend or parliament to legislate. It was an executive order that was given to recognize somebody who was killed at the forecourt of the airport, and the rightful thing is for us to come to an executive announcement. Joseph Bukari Nipe, for ya was a and want to tear so and say, or day and come back to CEO at the Gengimed Group of Companies, Dr. Eric Frimpong, and the name what the Sre Eko Ede Amagana Bainsa was Serena Dam. Ebeya one so ankran credumako, a hodono asene, it was sikem. Eye ahobambom ana fei etoa kese a emene woman so won hwe no hwehwan so emmo mo na nokra betimi aboa ankrankradwum awa economy nokra no omo nso betimi ede nhihye agu akwam no omo nso etumi aye bi wode sansem we nyina atudwa womra na wo mo ebie eye Gengimed mineral water ano e wo Santase Apri. The water enukwan say short production and sometimes it comes with human capacity. I would say it may improve the human resource. Say be ya bit may produce more. It me serve the whole country. Once the government also a policy be say 24-hour economy, may subscribe to that policy. And so for say abano eboying from that angle we can produce more. A bit me serve the whole country. And may welcome 24-hour economy. Now I feel so no onboying security, onboying capital, onboying tax relief. Now yet me produce more. Gengimed Group of Companies penyine kwankyerefo a wada wo mo ano Dr. Eric Frimpong nenka ena yete no. Wo peri Haruna Idrisu ena odetoma kopim we kwade Haruna Muhammad mum dodo no afre ne bi na wo kwasonafo nof abeto pesu aso ono nemra hye bedwani no ka kire aguafo mo wo kasa pense mo kama ntom yam we ko ntiso no aba no nye se bia bibia wo ko wiase ama amanye abo no swate nunti na kan Ghana kokwa akuafo no nti we di adwebrɛ edwama so ana ye kire eboa ye mfanye na ye problem aye nya ne se abandada na etwa mu no omuti yeye samre no ebisi ewiase bakuse mu da se koko buo ahura kwa to $10,000 per ton eno achi no na o ma ye sika no ntuka ma ye sika na ho de so aye ha afi ofa Ghana sika na ayi ofa dollar na this dollar ba ko na Ghana sika 170,000 and 160,000 17 cities enti ye call $10,000 per ton. What's that multiply a sick and 70 cities now? Baby, let's just say ton and no 2 billion. And it's 2 billion. Uchamu edusiana. Lapa grasamelo. Now we are almost 100 million. Into a penny Haruna Muhammad Namotin when can be. And what I say, Kukwafone says, Secretary and I say, a Bodadano and I can't come on Mutia report. When I'm a colleague, I don't know. Mokwachi musika bakase abanya so 25 na mono. Mo report to my police. And I say mempo. Na ye catch bia. Wa kanu koko bia ba 36 million, 36.2 25. Obia ba to so say and I access to je wa ka there 25. We kwafo. Ye che no. Your friend is Cocoa board for no enter task force room. Entina no Obani Haruna Muhammad swafo and I said, Bedwani ya wo esunafo no fa bato pesuaso na kokwa akuafo no nso so mani nye ho na akuafo ya esan se jomama ba go so mire bi no o ka se uni koko a kopa asase na ede ne do koko esan se bo no be kosoro ntire nim se koko no be ede e be kosoro bebre a e ba ya aja o mate so in fact na hakuani bia se aban ede ate koko so because o ka se enyi asase na ndo nim se be kwa wa ho ntire ede a kire o mate so aja ye was antina no akuafo no so nsem ye wie KaseƐ no na ubepiem wo Kumase ha se de amanfo dodo na nse guomuti a ye twa adwadonya asem ketewa ni nyina ne se ye nyansio afenso se edura nwumra wo kope baabi ada no nso so a na nkania de fon
na ne amanfo a wo ewo kumase wo mo sese aban na anhwe no wantimi anyansesa ya Ghana watafo antimi anhwe amo munsu a eye oye kyerekyenkere nche bi a ebe sori okumase ha no wo mo so anompo anhwe a enye yi mbanfo ama Ghana de hye me kya wi ami na ago bosu ni akyiri yo bonu krum bruku fun bruku tu ensu ma enye so kwa ne de yediane a ye de nka sempo ye de dwale tre esre na me fra nyum kodu fi a ye de be so abeto am ko ye de be na ba na me pese nka menya ipa na o de be ni ba ma ehu ko ye de be aba esre se mo hwe nsu no na mo nye nsu mu bibi o ha kre ni adumu no o ha kre ni aso o ha kre ni adumu no eno ye dumu no to se sabra me free minim sa fe ni aso de ya minim ti esre se mu hu yamabo na yehu de be Kumasifo binum a nei ensuo ho ayeden na afa nyina mahoden ka ne ayunsoso entimi nyina so a ade be ade besa bia preso na womo ede womo ensem etu edwa no abusa ade asi na afidi aka bia ye de asom so ye sori akọ na bebe di ye na eye nana afia kobi birthday nana afia kobi eye ne birthday wanya 70 years nyankopon onhia pa maame nana afia kobi no onya wo kese we efri nana prempe honom en wo se yemfa birthday yi emma maame nyankopon onhia pa no ma wo ahodene enkwatentene esan title yo abusia eno no misankobia nwumire mi ma wadwae sankobia electricals wo kire ha sankobia manya nti se wo heme na utie mi nso da sepa da chena be san ba ne abehwomo kuri ne asamfo ema nwumire Christabel Podazi ono tia ye chese wo hwe ye chinchim afidie no kama ede ema yen na tutubi ede ya waze momone na gaspam tia oba no tutubi wasi tutubi ya momone enura no kan wasi tutubi ya momone ntine no korea no so ne samfo Jimmy Cliff so abu adwuma kwa boga frempon control room for doctors nom edam wase ni di krobia asante mene menuaba nana adisipokia ahwene asisa pa nkomo eneba Promise News.